Subhanallah walhamdulillahi Allah Allahu akbar Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ayyuhal ikhwanul Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, the owner of our soul, our creator and our provider. Adúpẹ́ fọ́lọ́run ọba láàánú jùlọ tí ó tún ṣe wá nírọ̀rùn, tó ṣe rọrùn fún wa láti tún witness the just concluded Idil Adha tí a ṣetán yìí. Adúpẹ́ fọ́lọ́run ọba tó ṣe ní ìrọ̀rùn fún mi àti kàtúnjọ witness eléyìí. Àwa ń bẹ Ọlọ́run ọba Allah kó má ṣe ní àṣìlò fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Allahumma amin. Now, business tí a ní láàárọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ètò àwọn olórí wa tó ń gbé fún wa, òun náà ni pé basically is on Seerah. A fẹ́ sọ ìtàn. So, before I dabble into the personality I am next to discuss, I would like to dive us a bit to kí là ń pè ní ìtàn. Wọ́n máa sọ pé ìtàn history, kí là ń pè ní history? History is the study of the past, particularly human affairs and events. Ìmọ̀ kọ́ nípa nǹkan tó ti kọjá, pàápàá jùlọ ìṣesí àwọn ọmọ èdè èèyàn àti ìṣẹ̀lẹ̀ ó ṣe ń ṣẹlẹ̀. Eléyìí tó yẹ wípé ó máa wá rí ṣépù ìgbésí ayé bí a ṣe ń fẹ́ lásìkò tá a wà yìí at present time. So ìtàn nìyẹn. Tó bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa ìtàn, kí ni pàtàkì ẹ̀? Alákọ̀ọ́kọ́ ni pé ká lẹ́nu látara nǹkan tó ti kọjá, nǹkan ìṣáájú àbí nǹkan àtàtẹ̀yìnwá, ká lè fi ṣe ìgbésí ayé tìsínyìí láti lè guide wa on how we live our life at present. Bàbá wa tún sọ̀rọ̀ nípa ìtàn náà, a máa wá wo personalities because a lè sọ̀rọ̀ nípa history láì wo kí làwọn èèyàn tó bá ìtàn yẹn lọ àbí kí làwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó wáyé. So the personalities a máa wò yẹn, a máa wò pé irú ìgbésí ayé wo ni wọ́n gbé, kí làwọn kan tí wọ́n breed tó jẹ́ wípé we have to live up to the values táwa náà fi máa fi ṣègbésí ayé wa káfí ní ṣìnà. Lára ẹ̀ ni wípé ta gbọ́dọ̀ tún mọ̀ ní wípé ìtàn àwọn nǹkan òun la fẹ́ wò lénìí. Ìtàn àná, the history of yesterday is what we gather to review today. But a máa wá wò wípé àwọn ènìyàn tó bá jẹ́ pé dáadáa ni wọ́n ṣe, if they've contributed to the past positively, then àwa náà máa rí dáadáa láti ara wọn láti ṣe kíni láti máa ṣe at present. Tó bá wá jẹ́ wípé negative nìkan tí wọ́n ṣe sáwùjọ den òun làwa náà máa ṣe. Tó bá wo ìtàn Nábì Adam alayhi salatu wa salam, àwọn ọmọ ẹ̀ Abdul àti Kabil tó jẹ́ pé ìkan ni wọ́n pa ìkan. So pípa tó pa yẹn ó ti fi sínú ọkàn lélẹ̀ nìyẹn. And gẹ́gẹ́ bá rẹ̀ ṣe kọ́ ẹni tó bá ti fi aburú kan lélẹ̀ táwọn èèyàn wá ń tọpasẹ̀ yẹn, wọ́n ní ẹni yẹn náà máa ní ìpín nínú kí ni o ìjìyà tó wà fáwọn tó ṣàbùrú yẹn. Tó bá dẹ̀ pé dáadáa náà la bá fi sí lọ́lẹ̀, èèyàn náà máa tó fi dáadáa yẹn lọ́lẹ̀ táwọn èèyàn ń kọ́pì yẹn, òun náà máa ṣe kí ni, a máa rí èrè jẹ nínú dáadáa tó ti fi lọ́lẹ̀ yẹn. So káwá wò pé it is someone's story that we want to review today. Ó ṣe dáadáa la ṣe rántí ẹ̀ ta fẹ́ review, la fẹ́ wò káwọn náà wá mú fi ṣe ìgbésí ayé wa. Let's now think of ourselves pé now àwa náà à ń gbé, a ní family, we have children, we have colleagues, we have friends, we have neighbors. So nǹkan tá a bá ṣe nígbà tá a lò bá sí mọ́, ó máa di nǹkan tí
àwọn èèyàn máa yẹ̀ wá wò àwọn náà gbéyẹ̀wò náà ọ̀rọ̀ wa àwọn kọ́tà náà ti ṣe so far táwọn èèyàn wò pé báyìí ni Miss Lágbájá ṣe máa ń act tí ọ̀rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ nǹkan kan báyìí náà máa ń ṣe wọ́n á fẹ́ wò tó bá jẹ́ pé dáadáa ní kinní yẹn a ti fi súnà tó dá lọ́lẹ̀ nìyẹn so they will embark on it and ọmọ máa practice it tó bá lè jẹ́ pé àìṣedéédé kan ní nǹkan tá a ṣe táwọn èèyàn bá ti rí wọ bí aṣíwájú tó wò pé nǹkan tó lè ṣe yìí Lágbájá báyìí ló ṣe and they fall into it láti máa fi ṣe wà wò gbogbo kùdìẹ̀kudiẹ tí kinní yẹn bá ti ń bí àwọn náà máa ní ṣe ẹ̀ ń bẹ̀ ló fi jẹ́ pé àlè gbàgbé ìtàn kí Ọlọ́run bá là kó wá fi ahọ́n wa lọ́lẹ̀ lórí nǹkan tá a fẹ́ sọ báyìí kí ó ṣe ní ìrọ̀rùn fún ẹni tó fẹ́ sọ àti àwa náà tá a fẹ́ gbọ́ kó wá jẹ́ káwa náà ká dìtàn rẹ̀ táwọn èèyàn mọ̀ gbé yẹ̀wò náà so inshallah the personalities gẹ́gẹ́ tí mo yẹ sọ nínú ọ̀rọ̀ síwájú mi pé tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa òun náà ni ìyá wa Zaynab Bint Jash wà jáde náà Surura wà jáde náà Surura ẹni mo nà ló yẹ ká tẹ̀lé wà jáde náà Surura wà jáde náà Surura. So why we have invited her in with her the Anashid. So inshallah, I'm going to bẹ̀rẹ̀ properly. Who was Zaynab Bint Jash? Zaynab Bint Jash was a Quraishi girl, a beautiful lady and of noble character. Her mother's name was Umayma, and she happened to be a daughter of Abdul. Abdul was the grandfather of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then he was the chief of Mecca. So can you imagine ọmọ tó wá láti ilé ọlá ẹmọ so ọlá wà orúkọ wà ipò wà so that made her to have the notion that anytime she wants to marry she must marry a nobleman as well. So that was Zaynab. Now, before we talk about our marital life, I would like to chip in a story about Zayd bin Haritha. Zayd bin Haritha was an adopted son of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was captured from his mother when he was a baby, he was a child. So then after being captured, he was sold as a slave to Khadija's brother, who presented him to Khadija as a gift. So he was living with Khadija. When Khadija observed the love Prophet Muhammad had for Zayd, then he gifted him to the Prophet. After a while, the father, Baba Zayd, got to know that Zayd was in the custody of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So he went to Mecca, to Medina with one of his brothers. So when they got there, ó ṣàṣe gbogbo àwọn ẹ̀ṣà ọ̀rọ̀ tó lè sọ gbogbo àwọn àṣà tó lè fi sí láti lè fi jẹ́ kánà Islam kó fi ọmọ ẹ̀ sílẹ̀ fún wa òjíṣẹ́ lóhùn ọba èèyàn rí lámọ̀ ẹ́ sí ó máa ń gba ẹrú kalẹ̀ ó máa ń tọ́jú aláìní àwọn nǹkan báyìí so ibẹ̀ ni Zayd so àná Islam wá pé Zayd jáde ó pé wọ́n bí wọ́n rí pé kí ni tálẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa yìí kí lẹ fẹ́ wọn ni Zayd ni Zayd wọ́n pè Zayd bọ́tà ní jẹ́ kí n pè bọ́tà so if he choose between let him choose between you and I pé tó bá ẹni tó bá múnú méjèèjì nǹkan òun máa free ẹ̀ so nígbà tí Zayd bọ́tà àná Islam bí léèrè pé who are they ó ní this is my father and this is my uncle so àná Islam wá bí léèrè pé wọ́n fẹ́ wá mú ẹ lọ
So kini ta ló fẹ́ pick between the two of us? So Zayd said, I will prefer to go with you, Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ó yà bàbá ẹ̀ lẹ́nu, you want to prefer an outsider to me, your family, your uncle? So Zayd wá ní pé, I have seen in this man what will make me to prefer him to you, and that is Islam. So bí ọ̀nà Islam ṣe gbọ́ ilé inú ẹ̀ dùn gan. Ó wá ń gbé Zainab hospital near the black seed, the black rock rather. So ó wá fi àwọn èèyàn tó wà bẹ́ẹ̀ ń pé they should be my witness today that I have taken Zayd as my son. So as from today on, he is now Zayd bin Muhammad, and he has the right to inherit me, and I have the right to inherit him. So nígbà tí bàbá Zayd gbọ́ eléyìí, inú ẹ̀ dùn, òun àti àbúrò ẹ̀ tó jọ wá inú wọn dùn. So wọ́n jọ padà sí ilé pé ọmọ wọn free. Then another Islam ó ti wá free, kò ń ṣe ẹrú mọ́. Ó ti wá di adopted child of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kódà no more even adopted, ó ti di ọmọ ẹgẹ́ bá Islam ṣe claim. So and then that was pre-Islamic era, tó jẹ́ pé nǹkan tó prevail nígbà yẹn was adoption of child. Tó máa ti adopt ọmọ báyẹn, wọ́n máa sọ di ọmọ wọn, and like that. So jẹ́ pé gbọ́dọ̀ Islam ṣe yẹn ó jẹ́ bí followed culture and custom of the Arab then. It was not Islamic dictate. Islam ó tẹ̀lé. So they continued living their life, and lẹ́yìn ìgbà yẹn ni Ọlọ́run bá wá sọ Suratul Ahzab verse 4 to 5. Ọlọ́run bá wá sọ kalẹ̀ níbi tí Ọlọ́run bá ti ń correct ọ̀rọ̀ tí àwọn Islam sọ pé ó tó adopt Zayd as ọmọ, tó Ọlọ́run bá wá ń correct wípé àṣà yẹn ẹnu wọn náà ti ń sọ bẹ́ẹ̀. It's not defined by Allah that ọmọ tá bá gbà tó kò ń ṣe ọmọ wa tá máa bá pè lórúkọ wa, ká pè wọ́n lórúkọ bàbá wọn. That's in verse 5. Ká pè wọ́n lórúkọ bàbá wọn. We call them by their father's name. Tá bàbá wọn bóyá ọmọ kan tí èèyàn kọ́ ọ̀rẹ́ rí because tó dẹ̀ gbé tó sẹ́ni tó máa ní right ẹ̀ pé báyìí ní bẹ́ẹ̀ láti kékeré tí kò lè sọ̀rọ̀ ṣe understand. So tá bá ti wá mọ ẹni tó bí débi tí a máa lè trace orúkọ yẹn mọ́, then ó ní ká máa pè wọ́n ní ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn, my brother, bàbá lágbàtọ́ mi. So èrè àṣẹ Ọlọ́run bá lélẹ̀ láti inú ayé Al-Qur'an. That's Quran 33 verse 4 to 5. So thereafter, nígbà tí wedding tí tọ́jọ́ ń lọ, Zaynab ó wà kò sí ọkọ. Àyíká ìmọ̀ye àwọn ọkùnrin láti inú ilẹ̀ Mẹ́kà tán fẹ́ Zaynab. So but kò gbà nítorí pé she perceived them as ẹni tí kò, as in she did not perceive them to be the right man for her taste rather. So then the Prophet now made a proposal to her on behalf of Zayd. Pé òun fẹ́ kó fẹ́ Zayd. Inú Zaynab kò dùn sí ọ̀rọ̀ yìí pé ọmọ ṣe máa fẹ́ Zayd. Àwọn family náà, they were not happy pé and they respected him a lot. Being the prophet, they believed that kò lè sọ nǹkan ní ẹnu ara ẹ̀ àfikọ́ tó lọ́n bá ní kó ṣe. So ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ṣàfà lọ wọ́n fà bọ̀. Then Zaynab now asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, okay, but you prophet, if I marry Zayd, will you be pleased with that? Then the Muslim said, yes, I will be pleased with it. Okay. Though Zaynab was not happy, so reluctantly she accepted, only to follow
that what Allah and His Prophet has said. And then there was even an Hajia, that was still Quran 33 verse 36 that Allah revealed then, when Allah was saying it was not for a believer, man or woman, when Allah has and His messenger has decreed a matter that they should have any option in their decision. Wípé kò tọ́ sí olùgbàgbọ́ ọkùnrin àbí obìnrin kó jẹ́ pé nígbà tí Ọlọ́run bá Allah tó bá ti make decision that they should not have option on their decision. Pé èmi báyìí ló ń ṣe máa fẹ́ o. Fine, there is no big deal or there is no problem in one rejecting an offer. Ayé kò tẹ́ mi lọ́rùn rárá o, things like that. But a máa wá wo àjẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba ó lékè nínú nǹkan tá fẹ́ ṣe yẹn. Nítorí pé initially if we look at it, àwọn criteria tí wọ́n kà fún wa láti fi choose either of the spouse, kò sí ọ̀rọ̀ pé ẹlẹ́yàmẹ̀yà èmi ọmọ olówó àbí ọmọ tálákà ni mí, kò sí ní ibi bẹ̀. Wọ́n ní ìtàmọ̀gbọ́lá fún jù. Do we have Islam? We consider their Islam, that's their religion, their status, ibi tí wọ́n ti ọmọ ìran wo ló ti ṣẹ̀ wá and things like that. Then wealth, ìyẹn ni kí ni ọ̀nà ìjẹun tẹ́ni ní tí mo fẹ́ fẹ́. But Islam nínú gbogbo bẹ́ẹ̀ tó wá kàkalẹ̀ yẹn ó ní pé èyí tí ká wá gbọ́lá fún jù òun ni Islam. But Zaynab Bint Jash ìyá wa wọ́n gbọ́lá fún pé kí ni o ṣe bí tí wà nígbà Islam bá ti fọwọ́ sí inú ẹjọ́ àdùn sí pé kí n fẹ́ Zayd ó dà mo ti gbọ́. So then she accepted. So her marital life, wọ́n ṣe ìyàwó ìyàwó Zayd. So it was made to us that Zayd and Zaynab's marital life was not a happy one right from onset. Ìròrí wípé ẹrú ni mo fẹ́ tí àwọn Islam tó ànábì ló free ẹ̀ sọ́dọ̀ Islam. Ìròrí yẹn wà pé nǹkan tó dẹ̀ ti presume tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni pé òun máa fẹ́ òun gbọ́dọ̀ fẹ́ ni tó yẹ pé kí ni òun bí nílé ọlá and things like that. So ó máa ń really fún Zaynab ní problem tó jẹ́ pé ó máa wá fi bú ọkùnrin yẹn. So eventually they have to divorce. So kí divorce tó wá wáyé, Zayd will severally go to the Prophet Islam. Ó máa lọ sọ àwọn fẹ́ divorce woman yìí, things like this. So they've been on disagreement often. So àní Islam ṣe máa fún ní sùúrù pé ó ṣe sùúrù ìdíyàwó ẹ̀ mú kò lè páyọ̀ Ọlọ́run wá. So the last time the man will go, only this time around I'm determined. I have to divorce. Me tell nígbà. So and he went there. So when he told the Prophet the same story on Zaynab, the Prophet told him, hold on to your wife and fear Allah. Ìdíyàwó ẹ̀ mú kò lè páyọ̀ Ọlọ́run wá. So, but it was eventually revealed that nikah yìí, wedding wọn yìí kò lè work. So they were divorced. Àwọn méjèèjì wọ́n ṣètò wọ́n dẹ̀ ṣètò láti fún wọn oníkálukú wà on her own. So Zaynab became a free person and not as a slave now pé ẹni tí kò lọ́kọ ó dá wà jókòó. So after a while, Allah subhanahu wa ta'ala now revealed Quran 33 verse 37. So ibi tí Ọlọ́run bá Allah tó ti wá bíi pé nígbà tí bí pé Ọlọ́run bá ń rí book for Islam ni pé so let me read the meaning first. Allah said, and remember when you said to him, and that person was Zayd ibn Haritha, the freed slave of the prophet, ẹni tí Ànábì Islam tó ṣe pé kí ni o tó free tó gbà kúrò lóko ẹrú, whom Allah has bestowed grace by guiding him to Islam. Ẹni tó lọ́wọ́ bá náà tún ṣe ìkẹ́ fún látara ṣe kí ni o ìmá ṣe kí ni o ìmá fi sínú ìmá fi ojú ọ̀nà Islam mọ́. And you Muhammad too have done favour by manumitting him. Ìwọ Ànábì Islam náà kọ́ o tún ti ṣe kí ni o tún gbà sílẹ̀ o ti ṣe dáadáa fún látara ìmá ṣe kí ni o ìmá yọ kúrò nínú oko ẹrú o tún sọ́dọ̀ ọmọ tó bí. Keep your wife. So going back to the beginning, and remember when you said to him,
keep your wife to yourself and fear Allah. That was the Satan Islam tó máa ń sọ fún Zayd bin Haritha nìyẹn pé hold on to your wife and fear Allah. Ìyàwó ẹ̀ kò dẹ̀ páyọ̀ Ọlọ́run bá. But you did hide in yourself what Allah has already made known to you, that he will give her to you in marriage. Eléyìí àwọn controversies kan wáyé, àwọn yapa inú kan pé ẹni kan, but ibẹ̀ kọ́ là ń lọ láti má lose focus. Ó ní wípé it is a known knowledge to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that when Zayd was through with Zaynab, Allah would give her in marriage to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But Anabi Islam kò ṣe kọ́ tó kò mú lọ́kàn, so he kept mute, kò bẹ́ anybody sọ. Ọlọ́run wá reveal ẹ̀, ó fi hùn. That was why I used the term bí pé Ọlọ́run rí book èèyàn ní ibi bẹ̀yẹn ni. Àwa ní kò ṣe nǹkan ò ṣe. So Allah said, nǹkan tó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ nípa òun sọ pé òun máa fi ẹ́ fún Zainab fẹ́. Òun máa fẹ́ Zainab fún ẹ. So that which Allah will make manifest. Nǹkan tẹ́ pé Ọlọ́run bá ṣe máa gbé hàn, ìwọ ń bò. You did fear the people. Pé ó bẹ̀rù pé àwọn èèyàn máa ní wípé Muhammad wọ́n tún ti marry ìyàwó wọn, because then the Arab impose it upon themselves, the prohibition of marrying the divorced wife of their adopted child. Pé ọmọ tó bá ọmọ tó gbà tọ́ lọ́kùnrin, ìyàwó tó bá fẹ́ tó wá kọ́lẹ̀ látara ìdí kan àbí kejì, pé it is forbidden for them to marry. Àwọn Arab ló ṣe yẹn sílẹ̀ fún wọn. So ngba yẹn dere mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé it is pre-Islamic era. So the light of Islam has not really been shining to that extent. So àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé lára àwọn practice tí wọ́n ń ṣe tánà Islam mú lára ẹ̀ láì náà ni tó fi lọ tó adopt ọmọ yẹn tó claim pé is now my son, and Haritha become Haritha bin Hameed. So ọ̀rọ̀ yẹn lọ́wọ́ bá fi ń sọ fún bẹ̀rẹ̀ yìí pé òun páyà kọ́ máa sọ wípé kí ni o, Ànábì ńkọ́ sallallahu alaihi wasallam ó ti lọ fẹ́ ìyàwó ọmọ ẹ̀ tí ó kọ̀ sílẹ̀ pé it's just like your son. So when Zayd had accomplished his desire from her, this is the only companion that Allah subhanahu wa ta'ala will mention his name in the Holy Quran. Lára ẹ̀kọ́ kan tàbí máa rí kọlọ́rọ̀ pé coming together of Zayd and Zainab ó ní ipa tó fẹ́ ṣe nínú Islam, but we shall get there inshallah. So pé when Zayd nígbà tí Zainab nǹkan tó bá ti Zayd tó bá ti ṣetán pẹ̀lú Zainab tó ti divorce yẹ, we give her to you in marriage so that in future there may be no difficulty to the believers in respect of the marriage of the wives of their adopted son. Ìtúsílẹ̀ lọ́lọ́ba alékẹ́lá tó fi ṣe fún àwọn olùgbàgbọ́ lọ́jọ́ iwájú wípé ńkọ́ ìyàwó adopted son wọn tó bá ti divorce yẹ kò ń ṣe èèwọ̀ fún wa láti fẹ́. Ẹnu àwọn Arab ní pre-Islamic era ń gbà yẹn ni wípé èèwọ̀ ni fún àwọn náà ṣe. So Ọlọ́run bá wá review ìṣúra yìí láti fi clear doubts tó lè wà bẹ́ẹ̀ pé à lè fẹ́ ọmọ ìyàwó adopted son wa. So then the latter have no desire to keep them, that is they have divorced them. Ìyẹn ní ìgbà tí wọ́n ṣe tọ́láàkì fún wọn yẹn pé kókó nígbà tí Ọlọ́ba ti sọ lè fún wọn o ní ẹ̀tọ́ àti máa tún máa wá keep wọn kó máa tọ́ wọn ní sùúrù wọn. Ọlọ́ba ti fi wọn already, then divorce them, and so then Allah's command must be fulfilled. Ọlọ́ba sọ wípé àdájúdájú ń kọ́ àṣẹ òun Ọlọ́run ọba ó gbúdọ̀ wá sí ìmúṣẹ. So tó fi ń hàn sí wa gbàgbàgbàgbà gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ wípé fífẹ́ Ànábì Islam fún Zainab tó dáwọn pàdé bẹ̀ nísìnyí nǹkan tọ́lọ̀mbà alékẹ́lá tó fọwọ́ sí ni àwọn yẹn làwọn ìyapanu díẹ̀díẹ̀ kan tó fẹ́ wáyé. Now when it has been revealed like this, tí àwọn èèyàn ti rí pé Ọlọ́run bá sọ ilé ìkalẹ̀, then Ànábì Islam Zayd náà ló rán lọ bá Zainab láti make proposal pé tọ̀ Ọlọ́run bá ti fẹ́ fóun láti ọ̀run wá. So Zainab gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ sí ẹni tí
ó máa ń kọ́kọ́ seek guidance Ọlọ́run ọba iná ni kó tó go into any matter. So ó máa fẹ́ kí Ọlọ́run bá fẹ́ sí ṣé òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá náà kó sọ̀rọ̀ sílámù ṣó fọwọ́ sí kó tó di pé kí ni òun náà máa accept kí ni yẹn. So he said to Zayd then that I will have to consult my maker first. So and after a while they came together. She became one of the mothers of the truthful. So she became one of the mothers of the faithful. She lived in the house of the Prophet ﷺ as a wife. And Zaynab lived in the house of the Prophet ﷺ as a mother of the faithful. She was given to observing much of fasting, praying in the nights. Olùjọ́sìn Ọlọ́run ọba ni àmọ́ Zaynab sí ní ilé Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Ó dẹ̀ jẹ́ olùpayà Ọlọ́run ọba gidigidi gan. So wọ́n ní pé àánú Islam ó máa lọ kí tó máa lọ bá tó máa wà pẹ̀lú ẹ̀ often, and most often Zaynab used to as style pé lára nǹkan tó ṣe fún Zayd nígbà yẹn náà pé kó máa wo rẹ̀ pé òun ọmọ nílé ọlọ́nà òun fẹ́ ẹrú. Wọ́n ní Zaynab máa ń sọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà fún Islam wípé èwo nínú àwọn ìyàwó ẹ̀ ló jẹ́ pé Ọlọ́run bá ló fẹ́ wọn fún ẹ, òun Ọlọ́run bá fẹ́ láti ọ̀run. It's either their father or their brothers or their family that marry them to you in marriage, give them to you in marriage, but èmi Ọlọ́run bá ló fẹ́ mi fún ẹ. Mọ̀ ó máa fẹ́ lè boast pé passively fi show superiority over the other wives of the Prophet. So that was how she continued spending her life in the house of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, Zaynab's death. Zaynab, after a life filled with charity, so after a life filled with charity, Zaynab died during the caliphate of Umar. So in the year 20 AH. So she died at the age of 50 years. She was the first of the Prophet's wife to die after him. So, and when death approached her, she said, I have prepared my shield, and that Umar will give me one. So take one of the two to cover me, and give the other one in charity, as we know her to be someone that gives sadaqah a lot. And truly, when she died, Umar sent 5 garments. So, as she has said, they took one of the garments and to bury her, while they took the other one, she made their hand to give it out as sadaqah. She died, and Umar ibn Khattab led the funeral over her. People of Medina bade her farewell, after which she was buried in the Al-Baqi cemetery. So that was how Zaynab Bint Jash has spent her life. Ọ̀kọ̀ọ̀kan ni kú ọ̀kan kó wá o, ọ̀kọ̀ọ̀kan ni kú ọ̀kan kó wá, ọ̀kọ̀ọ̀kan la ó yọ sẹ̀lẹ́kù, ọ̀kọ̀ọ̀kan ni kú ọ̀kan kó wá. So, having had a life history, what are now the lessons derived that you and I need to learn from in our life history? The first of them was that Zaynab was truthful. Olóòótọ́ èèyàn ni Zaynab, tó jẹ́ pé no matter how difficult it is, she will not shy away from saying the truth where necessary. One of the outstanding tales that speak about the great character of this woman was when Zaynab was in her dark hours.
tó jẹ́ pé wọ́n gbérú mọ̀ nípa Aisha radiyallahu anha lórí ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó dẹ̀ padà hàn pé kò ṣe. So the rumor went round the Medina that almost everybody in Medina went against Aisha radiyallahu anha. It was only Zaynab and very few of the Medinites that stood by her and spoke the truth about her, to the extent that it impacted on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So when Prophet went to her to hear her view on Aisha, it was mentioned that Zaynab said she did not wish to be involved in the terrible accusation, that she didn't want to defile her mouth, her tongue, her hair, and her eyes. Kama wo, òun ò fẹ́ ṣe kí ni kó àbàwọ́n bá ahọ́n òun, ojú òun àti etí òun lórí accusation láyẹn pé láti má lè ṣàkókò bára ẹ̀ àwọn ẹ̀yà ara tó ń fi ṣèjọsìn kó wá fi fẹ́nu ìdá sí ìṣẹ̀lẹ̀ tí kò dá wọn lójú bó ṣe tó mọ̀ ìyá wa yìí ó ṣọ́ ẹ̀mí ẹ̀ kúrò níbẹ̀. It is obvious to Zaynab clearly that to Aisha, that Zaynab had great opportunity, advantage of using that situation to tell lies and defamatory things about her, but she restricted and said, no, I knew nothing about Zaynab than wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ àwọn nǹkan dáadáa tó mọ Zaynab sí pé olóòótọ́ ni. In fact, she's an exemplary for others. Ẹni tó ń ṣe olùkan ni, olóòótọ́ ni, and all that. Ó kájọ. Ẹ mọ̀ tó mọ̀ tí ẹ máa pààyàn gan, kọ́ lọ́ máa jẹ́ ká múlé tìkà. Tó máa pààyàn gan, ìwọ̀nba tó ti ọ̀rá gbọ́ sẹ́ni pé co-wife, competitor ló sọ̀rọ̀ báyìí. Wọ́n á sì kọ́kọ́ hold on ná. Wọ́n á sì kọ́ tún fi testify efforts on their findings. Kọ́ tó sọ pé wọ́n á fi ṣe wá padà pẹ́ nìyẹn. Tó wọ́n padà pa. So bí ìyàwó Aisha jẹ́ nìyẹn, ó fi ìdí òótọ́ yẹn kọ́, ó fi lọ́lẹ̀. So ìyẹn bẹ́ẹ̀. Ní ara àwọn ẹ̀kọ́ táfẹ́ká kọ́ òun náà ni wípé she was deliberate and purposeful. Ẹni tí ó jẹ́ pé kí ni o, she thinks carefully before she dabble or choose option or go into any matter ni. Gẹ́gẹ́ bí ìyá, ó máa kọ́kọ́ bẹ Ọlọ́run Ọba, òun náà ló ṣẹlẹ̀ nígbà tí Sọ́nà Sílá ń kọ́kọ́ wá bá tó pé tó seek hand in marriage for Zayd. Ó ní lóòótọ́ kọ́kọ́ yarí sọ pé àmì ìfẹ́ because she has what she preconceived in her that she needs to marry from a noble family. So èèmọ̀ ìyẹn náà oníkálukú náà ló ní àdìẹ ọkàn ẹ̀. So gẹ́gẹ́ bí ọmọ èdè èèyàn ó wò pé àlọ́ bọ̀ nítorí pé ó fi tọ́lọ́run balẹ̀ kí ọlá lékè pé wọ́n ní wà náà bí ṣé mi máa dùn sí ṣá tí bá ti fẹ́ Zayd. Ànúbí ní pé bẹ́ẹ̀ ni. So nítorí ẹ̀ ń kọ́ she married to Zayd. Ìyẹn báyìí. So when Zayd came to her too on behalf of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, kò tún sáré gbà náà kó wò pé Ànúbí ni Ọlọ́run ṣe ohun àyàn ńlá kí ló ṣe. Ó ní I have to consult my maker first. Ló fi lọ ṣe kí ni o tó lọ bá Ọlọ́run tó lọ bẹ Ọlọ́run bá ilé ẹ̀kọ́ ni fún wa as mothers pé about the matters, about the functions on us, on our duties. We should learn to seek Allah's a guide first in anything we want to do. Papa jùlọ in taking decision. Ká má kọ̀ máa sáré wò pé ti bọ́ sọ́nà ni ká bẹ Ọlọ́run bá ká ṣe istikhara ká ṣàdúrà ká tó ṣe kíni o ká tó máa make a decision. So lára nǹkan tí a kọ́ lára ìyá yìí nìyẹn. Then part of it is that she was generous. Zaynab was generous. In fact, nígbà tí Aisha radiyallahu anha tó máa mú àwọn hadith kan wá lórí ẹ̀, ó ní pé Aisha mentioned that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The quickest of you to join me is the one with the longest hand."
ẹni tó máa jẹ́ ọmọ tó bá ní pé fast finger ilé tó wà tó máa ń ṣe research card fún wa tó máa ní fast finger ẹni tẹ́ pé owó ẹ̀ yára jù nínú yín tó máa wá join òun ìyẹn ní àlùjọ náà ní gbogbo náà ní kíni o òun lẹ́yìn tẹ́ pé kíni o ẹ̀yìn tọ́wọ́ ẹ̀ gùn. So kí ló dé tó fi yára ni wípé wọ́n ní when they did understand what they did understand from this statement kò ètè yé wọn o. Aisha wá sọ wípé Aisha now narrated that the Prophet Islam's wife would go to a wall when wọ́n lọ síbi ògiri wọ́n wá stretch ọwọ́ wọn sókè láti lè wo tani owó ègún jù nínú àwọn káwọn fi wo nǹkan táwọn Islam tó ń jù ẹ̀yìn wọn ni wọ́n rí pé Zainab kúrú owó ò ṣe ìpínṣẹ́gbogbo ní àwọn lọ. So it would be noted that Zainab was not tall but she was the first of the Prophet's wife to die after him. So it was when she now died now she was feeling them pé Zainab nínú Islam sọ pé because ó máa ń ṣe charity gan ó máa ń give in fact tó bá ṣe nǹkan báyìí tó bá fi ọwọ́ ẹ̀ wú nǹkan tó ṣe ó máa kó proceed tó rí lórí kíní yẹn ó máa fi sadaqah ni pé she gives sadaqah a lot. So ó mú fit in sí description tí Islam sọ yẹn pé ẹni tó jẹ́ the quickest among you òun ní pé kíní o tó máa tí ọwọ́ ẹ̀ gùn tó máa ètè bá òun ní àlùjọ náà. So Zainab, as we all know, she came from a life of luxury, such that ọmọ olówó tẹ́pẹ́ ọmọ ìlú ìgbà kan máa keep to herself gbé ṣẹ́wọ̀n yàn kan but yet wọ́n ní pé she still had very soft heart for those that do not have up to her as in àwọn miskin àwọn aláìní and like that. Wọ́n ní tí Zainab àti sọ́lẹ̀ nǹkan yẹn tó bá ṣiṣẹ́ àwọn tó bá ṣiṣẹ́ àbówó fọwọ́ ẹ̀ make ọ̀kan ló máa craft gan tó bá ṣe nǹkan ó máa ta àwọn kìíní yẹn èrè tó bá rí lórí ẹ̀ ó máa give a out in sadaqah fún àwọn aláìní. Wọ́n ní nígbà tí wọ́n wìn ní àwọn Persian armies ó láwọn èrè ogun kan tó yẹ pé Zainab máa ní ṣe ń bẹ̀ every year ni so tó lè yẹ pé owó láti kìíní ẹ̀ máa ń mú wá. So nígbà tí wọ́n ní ó mọ̀ rẹ̀ ló wà ní command then so Zainab kì í gba kìíní yẹn kò fẹ́ gbà. So there was a particular year that she was given and she collected. Ó wá sọ fún àwọn maid ẹ̀ pé ó yá ẹ̀bù ilé ẹ̀ fún ó bẹ̀rẹ̀ sí ní dárúkọ àwọn aláìní ilé ẹ̀kọ́ kan ó yẹ lọ fún ilé ó yẹ lọ fún ilé ó yẹ lọ fún ilé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pín àwọn ìgbà tó wá pín tán èyí tó wá kù ó wá ló tó bí 80 dinar owó Mẹ́kà ń gbà yẹn dinar. So ó wá ní pé ó wá bẹ̀ lọ́nba pé òun ò tún fẹ́ gba irú owó yìí mọ́ nígbà tó mọ̀ pé temptation ni owó òun ò fẹ́ gba owó yìí mọ́ pé ilé ti pọ̀ jù. So and Ọlọ́run bá tẹ̀lé take ẹ̀mí ẹ̀ kó tó di ìgbà yẹn. Wọ́n ní pé when this woman died in fact the poor in the Medina they were bereaved. It's not that pé bóyá ọkàn wọn bàjẹ́ pé nítorí ó kú àbí pé because she has suffered agony of death but because they were thinking of who will provide for them after her. Lóòótọ́ Ọlọ́run bá ló ń ṣe fún yàn but they mọ̀ being human being their heart was filled of ta ló fẹ́ máa ṣe fún wa báyìí lẹ́yìn tí obìnrin yìí ti kú. Kémi àti wa kábílà wa léèrè pé would anyone cry would anyone be sad when we are gone after our death látara pé kí ni wọ́n máa ń jẹ àǹfààní lára wa. Ṣé èmi àti yín a lè fọwọ́ wa sọ̀yà bẹ́ẹ̀ pé àwọn ará àwọn tó máa sunkún àbí at least ẹ̀yàn kan látara kí ni o látara iṣẹ́ ọwọ́ wa pé ìyá yìí tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa kò wá sí mọ́. So this is a lesson for you and I to emulate. The last of the lessons is the fact that she was a human being. Wọ́n ní ìyá yìí Zaynab Bint Jash ń gbé ń kọ́ ọmọ èdè èèyàn lòun náà kò kí ń ṣe kí ni o kò kí ń ṣe màláíkà. Because many of us think that I cannot even begin to act like Zainab okay who am I? Àmà tí overrate wọn such that àmà tí gbàgbé pé àtàwọn sábà náà they have their struggle just like the same way we have ours too. Báwọn náà so bọ́n ṣe ń ṣègbìyànjú bọ́n ṣe ń báwa ṣe ń wá owó tá a ṣe àwọn yẹn náà ní nǹkan tó ń dojú kan ń gbà yẹn tí àwọn èèyàn rí tẹ́ pé wọn tẹ̀ ní jẹun ó nínú Seerah kan tó sọ pé for good 3 months wọn ò gbóúnjẹ kaná
kí ni wọ́n jẹ, kó máa jẹ date, kó máa jẹ àwọn nǹkan kékeré pé kó ṣàfi lè survive. Kò sí oúnjẹ tó máa gbé kaná ni, kò sí ní ìsìnkú ni. So wọ́n ní àwọn struggle life tí wọ́n náà tí wọ́n ń bá tò, yet wọ́n jupájusẹ̀ sílẹ̀ nínú ìjọsìn fọlọ́run ọba, nínú ìgbàgbọ́ fọlọ́run ọba tó jẹ́ pé àwa délé ní táwa ń review story lórí wọn, táwa ń wò ó pé òkè jẹ́ kí n máa ṣe àṣà báyìí mo fẹ́ mo ṣe nínú ìgbésí ayé màmá wa Zaynab and like that. So wọ́n ní ká mọ̀ pé kí ni o, ọmọ èdè èèyàn ni wá ní àwọn náà. So wọ́n wá ń jẹ́ kó yé wa wípé marriage between Zaynab and Zaid, coming together of Zaynab and Zaid was to abolish some of the customs of the Arab then tí wọ́n practice, some of the traditions tí wọ́n practice nígbà yẹn, wípé to be having the idea that nítorí pé èèyàn kan wá láti ilé olówó àbí kíní kan from a social standing, so it make her better than the other. Ọlọ́run bá ní pé kò sí yẹn, kò sí nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú Islam. Àbí ká máa sọ pé ọmọ ẹ̀ tó kàwé kò gbọdọ̀ fẹ́ ọmọ tó kàwé o, àbí dáṣà ṣe máa ń ṣe àwọn matchmaking thinking or stuff yẹn kíní kan pé there is nothing like that. Ọlọ́run bá ní pé inna akramakum indallahi atqakum, ká má gbàgbé pé Ọlọ́run bá ní pé ẹ dájúdájú ẹni tí ó jẹ́ the noblest among you lọ́dọ̀ wọn Ọlọ́run ọba, òun ni pé kí ni o, ẹni tó páyà Ọlọ́run ọba. So ìwé kọ́lá ẹ̀ fi tó, social standing kọ́lá ẹ̀ fi tó, bí kò ń ṣe kí ni ìpáyà Ọlọ́run ọba. Pé kí ìròrí yẹn máa wáyé because it's part of àwọn ìgbà jàìlì, òun náà rẹ̀ ló dé òun nìyẹn ní the major complex tó wà lọ́kàn màmá wa Zaynab tí kò gbé kúrò. Olótú fi yangàn sí àwọn ìyàwó Ànábì nígbà tí tó fana masla tó ní èwo nínú wọn ni Ọlọ́run bá fẹ́ látòkè. Ẹ̀yin sẹ́mu ìyàwó náà fẹ́ nǹkan tó dáa pé àlẹ́ mi ni fẹ́ wọn lọ́lá ni mí like that. So láti fi lè correct ìròrí wa pé kì í fi yẹn ṣe kí ni o criteria láti fi choose spouse ìyẹn bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ kí ìsopọ̀ yẹn kó wáyé pé odidi ọmọ chief ní ìrẹ́rọ́ngbà náà sí ẹrú ìyẹn báyẹn, pé ẹ̀kọ́ kan nìyẹn náà fún wa pé bọ́n wulẹ̀ ṣe ó jẹ́ pé ìyàwó Ànábì ni wọ́n tó, they have their own deformity as well. Ká má máa wò pé wọ́n gbọ́dọ̀ pé tán gbọ́dọ̀ sí ààbò kankan ní ara wọn. So ká wá tún wá mọ̀ wípé lastly ni wípé ọ̀rọ̀ Zaynab Bint Jash àti what's it called Zaid Bint Haritha, ọ̀rọ̀ wọn ọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé Ọlọ́run bá lọ́wọ́ sí ni. Ká bá wò bí àyà mẹ́ta mo ti sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn tọ́lọ́run bá fi ń sọ̀rọ̀ nípa wọn. Ó tún dọ́lọ́dá tún dárúkọ Zaid nínú kan nínú wọn lápẹ́ Quran 36 nìyẹn, verse 36 nìyẹn, 37 okay. So Azab 37 bí tọ́lọ́run bá ti ní dárúkọ Zaid tọ́lọ́run ti dárúkọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀. So nínú ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn, orí ọ̀rọ̀ Zaynab lọ̀rọ̀ wípé kò tọ́ fún olùgbàgbọ́ kan sí kejì tí nígbà tó lọ́wọ́ wá sọ pé báyìí ni ọ̀rọ̀ kó sọ pé o ní another option. Orí ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ adoption of child tọ́lọ́ bá ti gbé wọ̀ sí tí wọ́n ti redefine ẹ̀. So orí ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà ni. So ká wò pé ọmọ èdèyàn tó jẹ́ yẹn bó ṣe wulẹ̀ bó ṣe sọ fẹ́ dà fọlọ́run bá tó, she could not help it she could not help it to assist her preconceived notion as regard the kind of man she will marry. So kọ́lọ̀ balẹ̀kọ́lá kó bá wa ṣe àforíjì níbi kùdìẹ̀kùdìẹ̀ ìyá náà, kí ó wá ṣàánú àwa náà tá wà ní ilẹ̀ pé ká lè máa torí Ọlọ́run ọba Allah ká fi máa ṣe nǹkan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ haza astaghfirullah li wa lakum inna Allaha ghafurur rahim. Kí la ó fi ìròyìn wa, kí ni kán fi ìròyìn rẹ̀? Kí la ó fi ìròyìn rẹ̀, kí ni kán fi ìròyìn wa? Ǹjẹ́ ò bá sí níbẹ̀, kí ni kán fi ìròyìn wa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.